maanta soo booqday waftiga hogaaminaya SRG-ga waxaan kusoo dhaweynaynaa magaalada Garowe runtii wuxuu ahaa kulan muhiim u ah marxaladan dalka Soomaaliya uu marayo waxaan ka hadalnay waxyaabo fara badan iyada iyo waftiga la socday oo isugu jira qaybo kala duwan waxaan ka wada hadalnay arrimaha siyaasadda arrimaha horumarinta iyo bini'aadanimada iyo sidii Puntland marxaladda cusub ula shaqeyn lahaayeen Beesha Caalamka si dhow iyada oo kadib markay soo saareen go'aankii xalay ee ku saabsanaa inay Puntland si toos ah uga macaamilayso internationalka iyo arrimaha waxaan rajaynayaa arrimaha bini'aadanimada iyo horumarka oo dhan ka wada shaqeyn doono si dhow sidoo kaleeto waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay wada joogto in ay si dhow uga shaqeeyaan arrimaha xasaasiga ah ee mustaqbalka Soomaaliya ka tarjumaya waxaan rajaynaynaa arrimaha hadda taagan ay ku saabsan dastuurka oo runtii Puntland ay ka soo saartay mowqifkeeda ku aadan arrimahaasi go'aan ku aadan inuu yahay midka dhabta ah ee ka soo baxay golaha wasiirada dowladda loona gudbin doono baarlamaanka waxaan rajaynaynaa golayaasha dowladda federaalka ah in ay si dhow ula socdaan go'aanka Puntland sidoo kaleetana ay ixtiraamaan constitutionka Puntland iyo kan federaalka ah sida uu qorayo artikalada ku cad qoraalka Puntland soo saartay Puntland waxay caddaynaysaa weli inay ku dhaqmayso dastuurkii 2012 lagu heshiiyey ixtiraamayso wadajirka iyo midnimada Soomaaliyeed ilaalinayso waxa ku qoran dastuurkaas wax kasta oo aan lagu heshiina aysan diyaar u ahayn inay ku dhaqanto marka waa la wadaagnay waftiga noo yimid dareenkeenna iyo qoraaladeenna waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwo ka turjuma marxaladda hadda lagu jiro maasantii soo dhaweey. Mr. President, thank you to you and your team for the very warm welcome. I'm very pleased to be here in Garowe. This is my fourth visit to Puntland since I started as the UN Secretary General's Special Representative. I'm very glad we had the opportunity to have an open and frank discussion. I congratulated President Deni on the appointment of his new cabinet, many of whom ministers we met this morning. So we've just covered broadly two sets of issues. The first is around the development programme in Puntland, and I've seen the outline summary that the government's put together with the various pillars, which is very clear. I reassured the President that he has the support and the full commitment of the full UN family. Indeed, I have George Conway with me today, who is my deputy who leads on development and humanitarian. So, for example, we discussed the potential around fisheries that Puntland has with the longest coastline within Somalia. If Puntland can get to the point where it can meet international standards, fisheries could be a great export opportunity, as well as, of course, a source of nutrition and livelihoods domestically for the population. So many opportunities, but also many challenges. One of the challenges we've discussed is the recent cholera outbreak, which is very serious here in Puntland, and we, the UN, are scaling up our support to help the government tackle the cholera problem. The second set of issues we discussed is, of course, around the ongoing amendments to the Constitution. The vote that took place in Parliament yesterday, and of course I've seen the statement the government of Puntland has put out, and I note clearly their concerns on some substantive elements and also around process. But I was very pleased to hear from the President that he is committed to try and find a way through this, to ensure that dialogue can continue with the federal government, to ensure that there's an inclusive process and the whole country can come together to ensure that eventually the Constitution at the federal level defines the rules of the game and ensures the individual federal member states have their autonomy within that and can play their part. So thank you, President Deni, for being open to find solutions to the current impasse. And we, the UN, through my good officers, we are here to help find a way through. The future of Somalia is at stake, the country which has so much potential,
and can't move forward without the full and inclusive participation of Puntland. Thank you very much, Excellency. Thank you again for a very good